Oh, 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 hey, oh, hey, yeah, oh, yeah. Morena Jesu o tlile go fetola mokgwa o no le hona lefatsheng. Christ has come to change the mannerism or the way of doing things on the earth. Morena Jesu o tlile go tla o fetola mokgwa o no le gona le godimong. A way or a thing that existed in heaven as well. Ge re bala Old Testament re kwa mekgwa o ba mokgwa o no shumishwa gore batho ba boela ntshwe le modimo goba ba lebalelwe dibe tša bona. In the Old Testament, there was a way stipulated in the book of Leviticus as to how people will be reconciled with God and for them to attain forgiveness of their sins. Gore ba lebalelwe dibe gore o na le diphoofolo goba diphoko le dipholo tše di neng di hlabiwa go tšhollwa madi. Sacrifices had to be made from certain animals so that sins can be forgiven. Empa ge modimo a lebelela lefase a bona gore go tlhokega gore morwa wa hae a tsotsweng a noši a tle lefaseng a bapolwe madi a tšhologe gore rena re lebalelwe dibe. But when Christ looked at the world, he thought that the only solution was for his son to be given unto the earth so that sins can be forgiven. The title of my message today, Redemption Through the Blood of Jesus. Tibalelo tsushelecho ka madi a Kriste Jesu. Bana ba modimo le re golegilwe. We were imprisoned, Ga se madi a diphoofolo a ka tlišang tokologo ka hara bophelo ba or gago. any other animal that can bring deliverance into your life. Ke mo ke reng redemption through the blood of Jesus. Hence I say to you, tsokologo ka madi a Kriste Jesu. Re lokolotswe ka madi a morena Jesu. We have been freed through the blood of Jesus. Re lokolotswe ka madi a morena Jesu. We have been set free from the blood of Jesus. Hallelujah. Amen. Re tlhoka madi fela a morena Jesu a ka re lokolla. We need only the blood of Jesus that can set us free. Re tlhoka madi fela a morena Jesu a ka re rekolla. It is only the blood of Jesus that can set us free. Amen. Amen. Madi a Jesu The blood of Jesus kona a tlišang kamano between motho le modimo. It is the blood of Jesus that brings reconciliation between God and man. Madi a Jesu kona a tlišang kgwerano between motho le modimo. It is the blood of Jesus that brings a relationship between God and man. Amen. Amen. Hallelujah. Ge ke bolela ka kgwerano baselwane, I'm talking about a covenant. When I talk about a connection or a relationship, ke bolela ka kgwerano. And covenant, it's made of the blood. Kgwerano e dirwa ke madi a Jesu. Ke mo morena Jesu a tlileng gore madi a tšholloge That is why Christ Jesus came, so that blood may be shed, gore go be le kgwerano between motho le modimo, so that there is a covenant between man and God, gore go be le tebalelo ya dibe between motho le modimo, that there should be forgiveness of sins between man and God, gore go be le phuleletšo go motho yo modimo a mo lokolotšeng. that there should be breakthrough in the person's life who God has delivered. Amen. Amen. Ke mo re bonang before batho ba ka phološwa e ba e le magoba. That is why before people are saved or they receive salvation from Christ Jesus, they are held in bondage. Metlheng e re phelang go yona batho ba bušwa ke dilo tšeo modimo a ile a ba fa maatla a gore ba di buše. But these days, men are being ruled over by those things which God has given them dominion over. Rena re rekilwe ka madi a morena Jesu. We are free to eat everything. In bought of the blood of Jesus,
we are free to eat whatever it is that is walking on this world. Hallelujah. We are redeemed Re rekilwe by the blood of Jesus. ka madi a Kreste We are Jesu. free Re to lokologile go wherever we want go ya to mo re go, nyaka go ya to gona. say whatever we want to say to the Lord. Go ya mo go ya ra bolela le modimo ra mmotsa seo re nyaka gore re se bolele. Ona ka baka la gore batho ba golegilwe Because people have been held in bondage. ba ya go moruti ba isha dithapelo tsa bona gore moruti They take a ba ishetse tsona go their modimo. prayers to their reverend so that the reverend can go and be a mediator to God for them. It's Jesus who is the mediator between man and Ke God. Kriste Only. Jesu yo ile go yena moemedi gare ga rena le modimo. There is no pastor who is a mediator between man and God. Ga go moruti yo ile go moemedi gare ga It's motho le only modimo. Jesus who Ke is the Jesu Kriste mediator. fela yo ile go And his moemedi. blood bought us from sin Ke and the madi a gagwe bondage fela of sin. a re rekolotše go tsebeng. Hallelujah. Amen. Now we are free Bjale re lokologile through the blood of ka Jesus. madi a Kriste We are Jesu. delivered through the blood of Re Jesus. lokologile ka madi a Kriste Jesu. We are blessed Re šogofaditšwe through the blood of ka madi a Jesus. Kriste Jesu. We are sanctified Re tlhogonofaditšwe through the blood ka of madi a Jesus. Kriste Jesu. We've got favor Re na le kgaogelo through le the bogale blood of le Jesus. botho ba modimo ka madi a Kriste Jesu. Hallelujah. Amen. Redemption through the blood of Jesus. Tokologo ka madi a Kriste Jesu. Hallelujah. Amen. Rena re rekolotswe mona, re rekilwe We have been redeemed ka madi a morena Jesu. by the blood of Jesus. Ga re sa tshoga selo. We do not have any fear. Bona le ge madimo a ka tšutla ga re boife selo. Even though storms may Ke come. bolela go tshwana le Dafita bukeng ya Psalm chapter 23 a re le ge nka sepela molapong wa moriti wa leku ga ke boife bobe gobane morena o na le nna. We echo these words of David in Psalm 23 Hey. when he says, even though I walk through the valley of death, I fear nothing, for the Lord is with me. Gobane re rekolotswe Because we have been redeemed, ene re a tseba re a tsamayang le rena. and we know that he who O is na le with us, maatla. the one who walks with Yo a us, tsamayang le has rena. power, O na le bokgoni has the ya go ability re tsweleletša. bring Yo us. a nang le rena ke yo mogolo The one go who is feta ya with mo us lefaseng. is greater than anyone that is in this world. Re rekilwe ka madi a Jesu, We have been redeemed ka madi a morena through Jesu. the blood of Jesus. Hallelujah. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace that he lavished on us with all wisdom and understanding. He made unknown to us the mystery of his will according to his good pleasure, which purposed in Christ to be put into effect when the times reach their fulfillment, to bring unity to all things in heaven and on earth under Christ. Ke nyaka gore re tshware mantswe ana. To bring unity to all things in heaven and on earth under Christ. Gore a tšweleletše phetogo ya mabaka gore dilo tšohle tša legodimong le tša lefaseng a di tlhatlaganye gore di bušwe ke yena Kriste. Amen. Amen. Modimo o dira gore morena Jesu a tliše unity go ba botee gore re phele ka tlase ga leina la gagwe. God has made Christ Jesus to unify us so that we can live under him. Go phela ka tlase ga leina la morena Jesu go na le tokologo. To live under the name of Christ Jesus has freedom. Go phela ka tlase ga leina la morena Jesu go na le go tswelelela. To live under the name of Christ Jesus means breakthrough for us. O tlile morena Jesu once and for all Christ Jesus has come go phethagatša se modimo a mo rometšeng go tla go se phethagatša maphelong a rena. to bring to pass what God has said for him to do in our lives. Ka baka la gore madi a diphoko le a dipudi a ne a feitše. Because the blood of animals has failed to do so. Amen. In him we were also chosen, and having been predestined according to the plan of him who works out everything in
conformity with the purpose of his will, in order that we who were the first to put our hope in Christ might be on the praise of his glory. Through Christ Jesus we have been chosen. We have been chosen to be heirs to his inheritance and to bring glory to Christ Jesus. Hallelujah. Amen. Redemption through the blood of Jesus. Are you set free? Are you set free? Have you been taken out of slavery? Are you released from slavery, or are you still ruled by the earthly or worldly things? Free. Or when the Son of God set you free, you'll be free indeed. The blood of Jesus has been poured out so that we can be set free. And it says in the book of John 32, Jesus says, John 8 verse 32, that he whom the Son has set free is free indeed. Amen. Are you free? Wena ulukulugile. Are you delivered? Wena utulukulugile. Hallelujah. The blood of Jesus has got power to deliver you. Madi a Kriste Jesu ana le matla a go lokolla. I can do nothing for you as your pastor. Even though I may lay hands on you, I cannot do anything for you. But the blood of Jesus can set you free. It can redeem you from whatever situation you are in. I do not know what situation you are facing. I'm not fully acquainted as to what is happening in your life. But I say this way, that the blood of Jesus can set you free. The blood of Jesus can bring blessings in your life. The blood of Jesus can bring victory in your life. It has been shed only once so that you can attain deliverance. Amen. Ke dumedisha ba Israel pele ga sa modimo nna ke leboga modimo kudu go ke khumana ke le ka gare ga tulo ke leboga moya o mokgethwa wa o tsana ka gare ga ka wa o nthatisha tulo ka lebaka la gore ge nke be se moya o mokgethwa nke be ke se ka ke nyaka o tlhalosa gore o tsana kereke ka lebaka la modimo rena re khumane modimo khumana rena modimo o romela moya o mokgethwa ka are aka a dira gore ke rate kereke ka ya kerekeng ka fitla ka pholoso ka lebaka la modimo. Since ke thoma o bereka ko Maseala ke be ke sa tsebe gore go diregang goba ke be ke sa kwešiše gore go diregang. Ke je gopola ka 2012 go be go ena le ngwana o mongwe wa owa re be re no tša re ngwana o la wa then maratšatši le lengwe ngwana o la wa ka ra pelo ya ka wa tla taba gore ke morapelela ngwana o la ka morapelela. Then ge ke tlo kwa tšatši le lengwe go tšwa batswading ba gage ka kwa ba re ngwana o la sentse ke morapelela till today mamtlha ke bolela so go tla 2012 go fitlha mamtlha ngwana o la o fodile. Amen. Ke leboga tlotso ye modimo a beileng ka ra bophelo wa ka ke be ke se a we ka yona. Amen. La boraro ke rile ke le ko sekolong ngwana tla ka tlaseng a re ba le bitša ko officing se ke ya ko officing ka khumana mem Tledisa le ka officing ya HR le mosadi wa ka HR ba ena le papa o mongwe a dutse fase ka fitla ka tsena ka dumedisha mem Tledisa ra nna re memana ka papa wo ke moyeng wa lena
papa e ke mo lebelela ke mo tsebe. Then ka tshwara papa ka letsogo ka mo dumedisa ka mmotsa gore ke nna mme mmanaka. Papa re le ena mpotsa sefane sa ona le wa motho senge ke se tsebe. Then me mtledisa ra nna re mme mmanaka. Papa o tle go wena o re yena o tla a le ga sekhukhune. Papa ke mon papa wa bolayang ke bolwetse ba owa. Ga sekhukhune ba mo tositša sekhukhune a tloa sekhukhune ba mo iša moletse mošate ba mo iša ngakeng. A ba ko ngakeng. Then papa o la le ko ngakeng tšatši le lengwe ka laborarolana leo e be le tšatši la bona lao ya kgonyeng. Ge ba le ko dikgonyeng ba rwele dilepe le tše ba beng ba di rwele ba tlela ke monagano gore ba di bea fase. Ga le tseleng a tlhakana le basadi ba babedi ba dumedišana a tlhalosetša basadi ba le gore yena o tšwa kae o dira jwang o nyaka thušo. Basadi ba le ba rena ba re wena go na le mistress ka mo secondary a ka o rapelela o tlo fola. A ke tsebe gore mme Mtlediso re lampotša ka se tsebe gore ke lle goba ke kwatame goba ke direng mara matlho a ka tlala dikeledi ka re ke tshwanetse gore ke lle ka re wa ke tshwanetse gore ke lešwe ke taba ya legodimo. Ene le ya Satane ona ka sentediše ka re nka se mo fe that Jew ya gore yena a ithete a re wantetša. Then ka tšea papa ola ka letsogo ra ka ntle. Papa a fitlha ntlhalosetša papa ola ye beng e ntsena kudu-kudu mo pelong ke rata go bolela sepela a sefatlhego sa legodimo. Ye beng ntsena kudu-kudu mo pelong yaka papa ola ke re ke bolela le yena mpitša moruti kore ke ipotšiše ke re batho ba modimo e fela gona taba. Papa ola ke boleditše le yena re fane di-phone number. Papa a leboga kudu-kudu. Jale ke fitlheletše ke go kwešiša gore ntlo ya modimo o ka se e tšhabele. Ke lekile go yeta ke re ke a e tšhabela e fela e mpaletše. Ke rata go leboga modimo ka se a se dirang ka ra bophelo baka. Thank you. Go le dumediša ka moka ka lebitso la morena wa rena Jesu Kriste. Wa eme mo ke Seseledile ke ile ka ba ka re ga mathata a mantši kore a magolo a ile gore ke potša gore le nna nga no tsamaya anytime ka go losa motswadi. Go losa motswadi ngaka ke ile ka tlhoka support ya family. Ke ne ke le one le baratho ba ka re ga beke mmangwe pa mfounela re go diragalang ke rai go gomotse go mmanya ka ba ke pupile kua kgweding ke party everyday ba itla ka gae ba tla ba tshwere di-snack le di-coke ba re joyisa go monate nna re alla baratho ba ka ba mpotša ba re monna ba re ga bona wena o strong o phala ke magomokgetho ke moratho wa ka o strong ene ke gore ke gopola letšatši le mama a tlhokofetseng ka lona o tlhokofetse re ka gae ke gore ba ntsibeletše ba fetša ba lebelela moratho wa ka o ke mo latelang ba ntsibelela gannyane ba fetša ba lebelela yena ke gore ka re mara modimo ko o mogolo nka se phale ke ngwane o monnyane ka maatla ke tseba thapelo ke tlo ba rapelela ka mokana ga bona re tlo ba strong ka moka beke ya fela a wa ra prepare everything ka tšatši la mafelelo a gona kore a bo go sa tsebe gore family ya ka ke mang kae I was alone re ile ra tsena ka re ga dikoloi tša heshe re ya dirapeng eish ke ne ke le one ka ra heshe bokoko ba phatlaletše mangwe pa kitima tsena ka koloing a re mogotsi a o tee ke na le wena ka re ka nnete a re gore ke llene ka re modimo na le nna ke be ke o fitlha kua ka dula o tshwana le somara ka ba tiiso ba dutse ka matheko everybody a lebeletše gore a na support ka rone tlhoga bothata ga ke na tlhoga bothata a ke nyake matšhila ka gae re tseba modimo ka gae re ile ra prepare everything go a fela go fela stress sa thoma sa re kereke o ska rapela o ska dia selo ke nna o ke no robala go no tshwana 2 weeks ya fela ke boela sekolong ke tsena Durban ke fitla go no tshwana ke a faila ke faile di-assignment ke faile everything ke ra give up a se selo mo se ke tla busheletša next year ke le strong mangwe pa mfonela monna re o ya kerekeng na ka re mo ena ka re eish go ne kerekenyana mo ke ile gate a sanka kae modimo a ntshwarele ka motša gore ke ile gate eish
kore ke le week ke otile ke apara size 28 from 38 to 28 every day ke dula ke lla ke re why mama sa nketele yo nngwe ke phapharaga ke re hai mara ke tseba modimo why se ntse ra nketela ke re o mo save le khalalwala ka rapela ka thoma ka rapela o ka thoma ka ba strong okay dikolo tša bula ka boya gae pele ngwana re ya kerekeng sesi a gona se sengwe se tlo se tshepang ka mo motseng o ntle le modimo gore ke leboga modimo wa mphileng matla gore go sena motho mo gaufi le nna mara modimo a mpontšha gore ke strong for wena ngwanaka di-result tša tšwa okay ke ne ke tšhaba go SMS gale di tšwele batho ba re phasitše ke re okay ka rena ke feitše re ke seka wara mara pele ngwe ile a re monna re senda email cause ne ke lebetse password stress ke lebetse password ke lebetse everything pele ngwe re founa o founele admin ke founa admin ba re monna ba re a ona sabo a ke na sabo ke be ke founa ka lebaka la sabo gore ke feitše yewe ae ke be ke nyako jo ngwala maybe ke tla trya go tla loka ka founa ka re ke na le sapo na ba re monna ba re no a ona sabo ka re le te ba re aua okay ba re bitsa student number sa go gape ke a se bitsa gape ba re a ona sabo ke re okay sharp a o ke leboga modimo ko mogolo eish kore mo ke tsamayang gona kore ke a feel gore ke tloditšwe ene ke strong for family ya gesho kore if gona le motho mongwe ka montle o lo reng like o tsamaile tsela ya go tshwana le yaka or e more or less a be strong o tseba motho mongwe le mongwe tseba ke modimo ene ba re o tlo re šireletša o tlo re direla tše di botse mana ba rena re lebeletse o ke potšiša gore gantši nna ke diileng mamotla ke tlotše ka eng ke tlotšeo ya modimo ke madi ya Jesu Kriste ke rata go leboga le sebaka se se botse se ke fitlheng ka sona moki ke re modimo ko mogolo a re tšwele pele re itshegileng ka yena nna ke Mamothibi ya phološitšweng ke emetše o tlo leboga modimo ka mošomo wa mphileng ona so be ke no fela ke tla ke paka modimo mo pele mo ke lla ke re modimo ke nyaka mošomo mara modimo o ile a mpha mošomo ka baka la gore wa mpona gore ke tla ke ikokobetša pele ya gagwe so ke emetše go leboga mošomo ene mošomo e ke o kry-a ko humane ka kore ba be ba re a ba nyake kore ba re ge ke fitlhile ke no bolela ke re mara ke nyaka mošomo ba mpotsa ba re hae mošomo ke tla bolela le boso ya gore ke ko re na boso o reng so go bile le dipotšišo ka gare ga mošomo o reng lena le ka no nna le eme yago ke tla bolela le boso gore o tla tliša motho mo ka se lape ba ga gešo ka ya gape ka ya boelela gape ka fitlha ka re ke sa boile ke nna o ke re ke sa nyaka mošomo a re mo go nna a re okay o tla tla neng a ke tsebe ke tla mmotsiša gore na motho o la o bea bereka o sa boyana so a se ke lape ke ile ka boelela gape ke boelela reng mara le ikemišeditše go šoma ka re ke nyaka mošomo e le ka nnete so a re mošomo gona le tlo thomaneng e be e le Saturday a re le tlo thoma ka Sondag ka re nna Sondag ke kereke so a ra okay o thomile a nagana pele a sa nyaka o bolela tse di moya o modimo a no bolela le yena a ra okay Sondag le a kereke ka re ke a kerekeng a re gona go lokile mama a ena problem so ke a leboga ka lebaka la gore modimo o re direla tse di botse fela ge re tla pele ga gage so tšeo di be di mpalela o di dira le ka ngoko wa modimo ke tlo no di dira ka lebaka la gore ke a šoma ke a leboga nna ke nna Maramagogo a phološitšweng ke tlo fa bopaki jo bonnyane ke le ka re ka labone be ke a feta ka no hlakahlakana mmele ka hlakahlakana ka area ya bone ape mmele wa gana ke hlakahlakane ka rai ka no rapela modimo ka no ka no tšwela pele ka re ke mo tleliniking ke bone gore ba tla nthuša jwa ka tsamaya ka tleliniking ke fihla kwa ke ba hlalosetša gore o diega eng ka mmelo bana bile ba rawa santše ba bitša ambulance ke Mankweng ba ile ba founela ambulance a ya ta ka pela ka ya Mankweng ka namela
a ke tsamaile ke ile Mankweng ka fitha a ba nthusha mo ka Labone la gona ka la gana kua then e go isa e le Friday ana kwa ka bo 5 ba re a o nkata ka ya gae ka tswa discharge ke re re no rapela mo mpeteng le balwetsi ba bangwe bone moletsi o mongwe bile lena a sa gone go tsamaya a palelwe go emelela go ya go ithusa ke ntse ke mo tshwara ke mo thega ke ya lena ka toilet ke mo isha re bua a re metsi ke mo gela metsi a ba sentse wa package yo palla go phaka ke ya ke mo phakela a ija ke re go taba kaone o to fola ke re fela re rapela re le mo mpeteng rapela e ba fela ba tsentša thapelo kwa sepetele and o bapalla go ya thapelong ke no ra o do rapela na mo re no rapela ra mo mpeteng modimo o tlo re thusha re to fola a wa re ka bo Friday a ba re bantšhitše discharge ba re a wana nka ya gae and then ke sena dikobo tša go apara ba tla le tsona ka Saturday ke tswa ke ba shia ka kua mare be ale kaone ka ro ba gona o tsamaya ke toga ke ga re wa ntšhia wa tsamaya ga bo nthusha ka rawa modimo tlo thusha o tlo fola le wena go swana le nna wa tsho ke leboga modimo ka gore ke a phela modimo gona wa phela no ba go bane a re motlhokomedi ke leboga modimo ke a leboga ka gore ke a phela go no tsoga ka ta kerekeng ke a leboga